Okey, dah sampai kita punya keyboard. Sebulan juga lah tunggu. Ini adalah keyboard NJ80, tak salah saya. Okey, jom kita buka bubble wrap. Okey, this is the keyboard. Ush, agak solid jugalah. Body plastik body plastik, not aluminium. Manual, warranty card got in China, in Chinese, China. Okey, dapat kabel type C to USB A, dapat volume knob on extra, dapat keycap space bar dengan escape extra, dapat kabel tie, dapat switch pula, dapat keycaps pula, dan juga last kali dapat screwdriver belakang keyboard dia pula. Okey, ni ada dia punya apa nama? Angle. Apa nama orang panggil dah, lupa. Okey, ada rubber feet. So takkan gerak. Keyboard ni pun berat, takkan gerak ni sebab ada bateri kan. Okey, ada satu je angle adjustment. Kedua. Satu saja ni. Satu saja angle adjustment. Buat ni Makanan tulis NJ80. Keyboard ni anda boleh dapatkan dengan pelbagai-bagai jenis configuration, pelbagai jenis switch, pelbagai jenis plate. Okey, ini saya order TTS switch. Saya pun tak tahu apa. Saya saja nak try switch baru selain MX Cherry. Saya tak pandai sangat pasal keyboard. Just I need a new keyboard because I nak try wireless lah. Keyboard ni support wireless and also wired. But the connection I don't try it yet. Hopefully it will be stable and okay lah. I order also saya juga order keyboard ni dengan brass plate. Brass plate tu saya sendiri pun dalam ni ada plate, ada dua jenis, brass plate dengan apa entah. Saya order brass plate lah, so jadi mahal sikit lah. Total cost untuk keyboard ni lebih kurang 560, 550 ship. Ni go buy lah, ada orang tengah, ada yang tolong order kan, dia ambil upah sikit lah. In term of size, ini dia orang panggil exploded. Exploded punya, exploded ke? Tak salah saya lah, exploded sebab ini F1 dia jarak dengan escape berbanding yang ni. Ni dia rapat, so dia lebih besar sikit. Yang ni pun dia jarak sikit, so layout dia lebih besar, more macam typical punya keyboard lah layout dia. Turn on switch dia kat belakang ni. Okay, just turn on. Okay, after you turn on, okay, here it goes, the RGB lighting. RGB lighting, but unfortunately dia tak ada dalam manual how to connect it to your keyboard. Ni wireless so saya terpaksa google kejap tadi. Untuk pair dengan kamu punya PC, you have to press F1 dengan FN dengan 1 for 3 seconds. Okay, dia akan blinking ni. Dia akan blinking, masuk dekat Bluetooth, your Bluetooth connection. Okay, add another device, mice, then you can see Bluetooth 5.0 keyboard connecting. Okay, done. Saya terpaksa google dia punya manual. Daripada Reddit ni kita boleh tengok dia ada 2.4 connection, maksudnya ada dongle. Use the USB dongle from the back of the case. Saya pun carilah dongle, mana dongle dalam box, tak ada. Because of my stupidity, I don't know what it is, but this is actually the dongle that you need. Tada! Which makes the keyboard much benda-benda macam ni is a bit buggy. Ni bukan brand macam Razer, Logitech. So benda-benda macam ni lah normal. Tapi jangan sampai mengacau experience saya lah. Once you set it up, it should be okay. Kalau once you set it up, there's still problem, boleh campak lah keyboard ni. Okay, memang as usual lah, memang banyak lah lighting dia. Yang ni FN escape saya tak sampai. Ada standard lah, a few RGB lighting. Ada FN enter untuk tukar color, dan turn off FN space saja. FN space ke? FN backspace. Saya akan guna macam ni lah. I am not able to show you everything about the RGB lighting because I'm not an expert on RGB lighting. I would like this keyboard to last longer without RGB. Okay, understood?
untuk anda yang concern tentang lighting, boleh google lah FN escape, FN backspace, FN enter, FN slash, banyak lah, FN tab. It's all about lighting lah kot. FN up and down for brightness, FN level up for speed, light gun, FN turn liquid battery helps, banyak lah, banyak. Okay, ni kita nak tengok FN instruction. FN 1 and 2, Bluetooth mode, maybe you can pair up to 3 devices. FN 4 is 2.5 mode, FN 5 is both modes, FN 10, you can read it yourself lah. You can read it by yourself. Nanti kalau you have this keyboard, bolehlah belajar sendiri. The printing on the keycaps is bothering me lah, but I don't know why. Maybe it's the consistency lah. But ini nampak a bit thick, tebal. Ini nampak tak tebal. Maybe saya tak biasa dengan keycap yang font tebal macam ni. Dekat my previous keycap macam ni je, OEM profile je. Macam ni agak more on your face lah agak sebenarnya kan. More on your face. Jom kita try start laptop, start PC, tengok ada tak lagging. Jom kita try. So tadi saya perasan kalau guna Bluetooth dia ada lag. Kita tunggu 2.4 GHz punya dongle. Ada tak? Loading je. Saya terus buka notepad ke Chrome ke. Kita tengok dia punya latency ya. Okay, mana mouse? Mouse, okay. Notepad. This is much better. Much better than Bluetooth. Much better. Much better than Bluetooth. Kalau Bluetooth tadi memang ada delay sikit lah. So this has no problem. Apa ni? Okay, so I think the 2.4 GHz dongle solve the problems about connectivity. Ni guna TTS dengan brass plate. Dia heavy, dia macam brown sikit kot. Ni lagi heavy. Ni sikit light lah. This is the sound test. And then the switches is preloop. About software, I don't think this keyboard has the software like GMMK Pro, GMMK. For the money, 500 something, you get the wireless, hot swappable keyboard, hot swappable switch, PBT keycaps. I think it's PBT. Correct me if I'm wrong. Apa lagi? Very compact layout, 75%, which is the layout that everybody loves. Not too compact, not too big. Color is nice, cream. Very solid keyboard. RGB pun ada, which of course selling like hotcakes. RGB ni memang BBNU suka. Thank you for watching. Bye bye.